Today I am busting a few of the myths which I hear every week in my clinic. So the most common myth is IVF ante test tube baby, but that is not true. IVF ante the egg is collected from the mother and the sperm is collected from the male partner, and both are fertilized in a dish, and then the embryo forms. The embryo is grown for 3 to 5 days in a lab environment, and the resulting embryo is again transplanted. It is transferred in the womb of the mother, that is uterus of the mother. That the pregnancy comes to the woman, and then the delivery happens naturally, not the baby grows in the test tube baby. Another myth is IVF success occurs first time. No, IVF first time is success అవ్వాలని ఏం లేదు. That depends on multiple factors like age of the mother, age of the father, the quality of the egg, and the quality of the sperm, and quality of the embryo, and genetics of the mother, genetics of the father. అలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సక్సెస్ రావడానికి. ఫస్ట్ టైమే ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ వచ్చేస్తుంది అనుకోవడం అనేది ఒక మిత్. సమ్ టైమ్స్ అకార్డింగ్ టు ది నంబర్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ టైం సక్సెస్ రేట్ అనేది 30%. But when you go to the second time, it comes to the 50 to 60%, and third time 70 to 75%. Overall గా IVF 100% success rate అన్నది ఎక్కడా లేదు. Another myth is IVF is only for the woman who cannot conceive normally. But there are situations that's not true. There are situations where then women, when they can conceive naturally, they have to go for a IVF. That is, there are some situations like బ్లాక్ ట్యూబ్స్ అని కానీ, లేదా ఎగ్ ఫ్రీజింగ్. నవ్ డేస్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది చాలా కామన్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ ది మల్టిపుల్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద క్యాన్సర్ రేట్ ఇన్ ద ఎర్లీ ఏజ్. సో వెన్ ఎ ఉమెన్ ఈస్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ క్యాన్సర్ రేట్ ఇన్ ఎర్లీ ఏజ్, షీ మే go for egg freezing, or for the lifestyle changes, or for the career oriented women, they may go for pregnancy in the later time, and then they may want to egg freezing. So when the male factor problem is there also, they can go for IVF treatment. So IVF natural గా కన్సీవ్ చేసుకోలేని ఉమెన్ కి మాత్రమే అన్నది మిత్. సో నార్మల్ గా కన్సీవ్ అయినా కానీ దే మే గో టు IVF in a certain situations. Another myth is the IVF babies are weak and abnormal and genetic problems ఎక్కువ అవుతాయా అన్నది. This is the common question I face in my clinic. So that's not true. నార్మల్ డెలివరీ అయిన బేబీస్ కి, నార్మల్ గా కన్సీవ్ అయిన బేబీస్ కి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే రేట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉందో అంతే పర్సంటేజ్ IVF లో కన్సీవ్ అయిన బేబీస్ కూడా ఉంటుంది. నార్మల్ గా కూడా జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంతే పర్సంటేజ్ ఈ IVF బేబీస్ లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు IVF బేబీలో ఒక జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీ వచ్చినంత మాత్రాన దాన్ని IVF వల్ల వచ్చింది అని అనలేం. సో దిస్ ఇస్ ఎ మిత్. IVF ఈజ్ అన్సేఫ్ అండ్ పెయిన్ఫుల్ అన్నది అనదర్ మిత్. పెయిన్ ఉంటుందా, నాకు ఎన్ని రోజులు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి, సేఫేనా, నాకేమన్నా దాంట్లో తీసుకున్న ఇంజెక్షన్స్ వల్ల నాకేమన్నా ప్రాబ్లం అవుతుందా, నా హెల్త్ ఏమన్నా అవుతుందా అన్నది కామన్ క్వశ్చన్ ఐ ఫేస్ in my clinic. No, the injections given for the IVF treatment are the treatment given the like ovum pickup or embryo transfer. These are all painless. ఓవం పికప్ ఒక్కటి మాత్రం అండర్ ఎనస్థీషియా చేస్తాం అంతేగాని అది కూడా వెరీ షార్ట్ పీరియడ్, 5 to 10 minutes, నాట్ మోర్ దన్ దట్. సో అది కూడా అండర్ ఎనస్థీషియా చేస్తాం. సో ఎక్కడ పెయిన్ అన్నది ఉండదు, పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ అన్నది కాదు ఇది. లైక్ జస్ట్ ఇంజెక్షన్ పెయిన్ ఒకటే ఉంటుంది, అంతకు మించి అనదర్ పెయిన్ అన్నది లేదు. సో పెయిన్ఫుల్ పెయిన్ఫుల్ ప్రొసీజర్ IVF అన్నది is a myth. Another myth is IVF always gives twins. So twins 100% twins వస్తారని చెప్పలేము. One thing is true that most of the centers transfer 2 embryos, but 2 embryos transfer చేసినంత మాత్రం twins వచ్చేస్తారన్న గ్యారంటీ లేదు. Sometimes only one baby may implantation occurs. So twins రావడం, IVF లో twins రావడం అనేది మేబీ the incidence is more than the normal pregnancy, but not 100% the twins వస్తారన్నది గ్యారంటీ ఇవ్వలేము. ఫైనల్లీ IVF is a hope. ఒక హోప్ తోటి మనం ట్రీట్మెంట్ లో ముందుకెళ్తాం. 100% సక్సెస్ రేట్ ఎవరు ఇవ్వలేరు, బట్ దేర్ ఆర్ హైయర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ when you have a problem. So most of the IVF is, whenever you get doubts about the IVF procedure or anything, consult your nearby gynecologist. But not on the colleagues say, or some of the friends say, some of the relatives say. So many people will think so many myths. So I want to clarify few of the myths common people have.